Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vocês me ouvem bem? Infelizmente o vídeo estava sem som e aí muita gente está me perguntando cadê o som, cadê o som? Mas na verdade fiquem tranquilos, porque na verdade era o vídeo que estava sem som. E agora eu quero saber de vocês, vocês me ouvem bem? Conseguem colocar aí por favor no chat? Ah, agora o Edson, legal, Carlos, Márcio, Fernando Peixoto, perfeitamente, agora sim. Era o vídeo que estava sem som, fiquem tranquilos. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao tempo de vocês nessa live. A gente sabe que hoje ficar um tempo, seja 10, 20, 30 minutos numa live, é difícil, a gente entende isso. Eu agradeço, até porque o número de lives e webinars hoje disponíveis no mercado é enorme, então eu quero realmente agradecer por vocês terem escolhido a nossa live, por estar com a gente aqui. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito, muito bacana para todos. A gente vai falar a respeito de uma tecnologia que vem ganhando bastante força. Eu acredito que ela ainda não atingiu um nível de maturidade ainda, mas ela vai ser, sem dúvida, uma tendência bastante importante para os próximos anos. E a gente vai debater aqui um pouco. Eu tenho aqui um amigo da Convergint, que eu vou explicar um pouco a respeito desse merge, ou seja, dessa compra. Hoje a Ciel Telecom faz parte da Convergint, mas eu quero chamar aqui o senhor Steve Washburn para me ajudar a falar um pouco a respeito do tema. Hello, Steve. How are you doing, man? Hi, Eric. Thank you for having me, and nice to talk to you again. Muito bom. Bom, o que acontece? Obviamente, o Steve vai falar absolutamente tudo em inglês e eu vou tentar conversar com ele aqui em português e a gente vai se falando, porque a tecnologia é sensacional e o Zoom permite a nossa interpretação em tempo real. Então, aqui embaixo, a gente tem um botão chamado Interpretation. Eu vou pedir para que vocês cliquem nesse botão para que vocês consigam ouvir a tradução do inglês para o espanhol ou do inglês para o português, tá? Para vocês não perderem nada da nossa conversa. Inclusive, deixa eu fazer uma pequena mudança aqui de layout. Ok, beleza. Bom, mas antes da gente começar, eu queria dar uma pequena introdução a respeito, para muitas pessoas que ainda não devem saber, a Ciel Telecom, a partir desse ano, começou a fazer parte da Convergint, fomos comprados pela Convergint, e é um grande prazer fazer parte de uma das, se não o maior integrador de soluções do mundo. Então, é um grande prazer fazer parte. Só que eu acredito que muito além do que apenas fazer parte da Convergint é que nós vamos conseguir beneficiar o mercado com isso. Beneficiar o mercado porque o investimento feito na operação Ciel Telecom, seja no Brasil ou na América Latina, vai ser bastante grande. E é claro que a partir de agora a gente tem uma presença global. Então, para muitos clientes que possuem essa presença global, podem contar com a operação da Convergint, que está praticamente em todos os continentes do mundo, tirando acho que o continente africano, mas Ásia, Oceania, Europa e agora nas Américas. Então, isso é mais o que a gente costuma dizer. O benefício aqui, a compra não foi feita simplesmente porque era a nossa operação, claro, da Ciel era super importante para a Convergint, mas muito mais do que isso, é conseguir oferecer para o mercado um atendimento global. Nós temos muitas contas e muitos clientes que têm, sim, operação em todo o mundo, então faz sentido para que eles tenham um atendimento agora pela Convergint, com o braço Ciel Telecom aqui também na América Latina. E se alguma coisa muda? Não, nada muda. Para os clientes, a gente costuma dizer que só tem benefícios, tá bom? Essa é uma pequena introdução. A gente vai falar, obviamente, sobre Digital Twin. Antes de eu começar agora, eu queria apresentar o senhor Steve Washburn. O Steve, ele é o diretor executivo do time de transformação digital da Convergint. Então, eu estou falando aqui com um especialista, né, que vai me ajudar a desvendar um pouco para vocês a respeito do Digital Twin. Eu espero que vocês entendam, saiam daqui entendendo um pouco mais essa tecnologia e, acima de tudo, que vocês comecem a pensar um pouco de como que esse tipo de tecnologia pode ser utilizado dentro da sua empresa, né? Porque o crescimento eu quero só dar um número bem rápido aqui, é esperado um crescimento de cerca de 90 bilhões de dólares até 2025
na utilização de Digital Twin na manufatura, tá? Só que, obviamente, a gente está falando especialmente de manufatura. Outros vários segmentos podem se beneficiar dessa tecnologia. Então, é importante vocês estarem aqui hoje para entender de que forma, se não agora, mas futuramente, como é que vocês podem utilizar essa tecnologia. Então, é tudo muito importante que vocês fiquem até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. O Steve também, ele foi prefeito da cidade de Watertown, em Minnesota. Olha só, nós temos aqui um ex-prefeito na nossa live e aqui para compartilhar, um cara que entende bastante tecnologia. Steve, você gostaria de adicionar mais alguma coisa ao seu currículo aí, que já é sensacional? Oh, no, Eric, that's great. And thank you for those kind words and the warm welcome and the warm introduction. It's great to be with everyone today and very excited to talk about this idea about digital twins and how that applies to the building technologies and the types of services and the solutions we offer our customers. So very, very much looking forward to it today. Muito bem. Então, vamos começar do começo, Steve. Eu acho que nada mais importante do que a gente tentar dar um pequeno overview rápido do que se trata o Digital Twin para a nossa audiência. Yes, Eric, that's a very good question. There's a lot of terms that get used today that have many different meanings. Digital twin is one example, and at the very essence or the very foundation of what that means is it's a digital representation of something that's in the physical world. So as Eric alluded to earlier, there's a lot of conversations around digital twins being for manufacturing. So companies use the whole, digitize their whole manufacturing process so they can see how everything works in the entire manufacturing process. Automobile manufacturers use it to determine how to build automobiles and things like that. And integrators like us use it for helping customers understand how a surveillance camera might cover a certain area, or really work with their systems and the general technologies that they use from a day in and day out operational level. So it can mean a lot of different things, but at the essence, what it's trying to do is to represent something in the physical world as most completely in a digital world. Perfeito. Eu estava fazendo algumas pesquisas, Steve, sobre Digital Twin, e eu encontrei aqui que, bom, primeiro eu queria colocar uma situação sobre o Gartner Hype Cycle of Emerging Technologies. O Hype Cycle of Emerging Technologies é feito pela Gartner anualmente e é uma representação gráfica das tecnologias que são tendências ou que podem se transformar ou podem ser utilizadas no futuro. E eu vou te dizer, Steve, que em 2017 foi a primeira vez que eu ouvi falar de Digital Twin. Eu lembro que eu até fiz uma live com um amigo a respeito do Gartner Hype Cycle, e uma das coisas que nós falamos foi do Digital Twin. Então, pela primeira vez, ele apareceu em 2017. E o mais interessante dessa pesquisa que a Gartner faz anualmente é que ele também mostra um período médio de quando essa tecnologia pode efetivamente se transformar em realidade ou pode se amadurecer. Eu falei 2017, foi quando eu vi pela primeira vez. A gente está em 2021, então eles estão bastante, até com um certo grau de precisão, porque, vamos dizer, ainda Digital Twin ainda não é tão maduro quanto a gente imagina. Eu acho que as possibilidades são infinitas, eu acho que tem vários segmentos, inclusive, pensando na utilização disso, só que ainda não é maduro, né? Então, eles falavam de 5 a 10 anos para uma maturidade. Olha, eu vou dizer que existe um nível de assertividade bastante interessante. E aí eu quero dizer o seguinte também, para entrar nessa minha pergunta para você. Uma outra vez que, após isso, eu fui pesquisar um pouco a respeito do Digital Twin. A NASA fez um Digital Twin de uma spacecraft, de uma nave, em 2010. Só que ainda era uma coisa bastante rudimentar, né? Uma simulação bastante rudimentar. E aí vem justamente para onde eu queria te perguntar. Quais são as tecnologias, na sua opinião, que estão permitindo para que os Digital Twins de hoje sejam mais evoluídos do que no passado?
Yeah, that's a great question, Eric. And there's a number of technologies that are all coming together to make this type of technology solution available in the market today. Some of the big ones that I think about are a GPU, a graphic processing unit. One of our big partners is NVIDIA. So NVIDIA is the worldwide leader in GPU technology. So to graphically represent some high resolution, some very highly complex physical environments, you need the processing power of a GPU to reflect that. So as the GPUs have gotten more powerful, as they've gotten more robust, that's really helped advance the ability for people like us to embrace and use some of that technology. But there's some other things that are occurring that are a little bit less, they probably don't get the headlines in the news, but there's some new ways that some of the software is being developed that we're starting to really use quite heavily. It's called the microservices-based architecture from a software design and architecture perspective. And so we can use these microservices in a very granular level. And what that does for people like you and me in the building technologies industry is it allows us to get very precise information out at a camera location, out at a sensor location, and bring that information back into an environment that we can create that digital environment. And that's really where we're just starting to get at today. And your analogy or kind of your view as to what it's taken to get to be, 2017 or 5 years ago, they start talking about this idea about a digital twin. And now just today, as global security system integrators, we're just starting to bring this idea forward to our customers, right? And talk about the benefits as to, how does this translate from someone that maybe is in a shopping mall and maybe has all these different needs that they're talking about: energy consumption, security use. How does a digital twin start to help and, benefit them? And that's where we're just beginning those conversations, enabling these tools that a lot of the world's best technology companies like NVIDIA, like Microsoft, like Intel, we've got some just amazing partners that help us bring these ideas to our customers and our colleagues. And that's what's really fun. And that's why I appreciate you asking me to speak about this today, because honestly, we get kind of caught up in talking about card readers or cameras or alarm sensors, and we forget to really think about, well, what does the next 2, 3, 5 years look like? And how do all these technologies begin to merge? And what does that value proposition look like in the future? And that's where I think as people start to understand how a digital twin can help them in their operational requirements and their security requirements and what that looks like in their day in and day out business, I think they'll be very excited to think about this and look back at the conversation that you and I are having to just introduce this idea to to your organization, to your customers, and begin a dialogue that'll go on for quite some time. Eu acho que tem um ponto fundamental. Hoje, tudo pode ser medido, né? Hoje a gente pode sensorizar praticamente, absolutamente tudo, eu diria, né? Eu costumo dizer que, quando a gente fala de IoT, por exemplo, eu costumo dizer que o céu é o limite, né? A gente pode fazer tudo. Eu acho que uma das grandes situações talvez tenha ajudado, claro, você falou muito das GPUs, que o aumento, a melhoria das GPUs, porque grande parte, ou o Digital Twin, ele é feito dentro de um modelo 3D, então existe ou é necessário uma máquina ou uma GPU bastante parruda para que a gente consiga fazer aquela cópia digital realmente funcionar. Então, mas tem um ponto fundamental, cara, que eu acho que é justamente essa relação que eu queria fazer com o IoT. É a pergunta, né? O que você quer resolver com o Digital Twin, né? O que você quer realmente? Ah, não, beleza. Parece ser maravilhoso a ideia de ter um gêmeo digital onde a gente vai chegar aqui nos benefícios que isso traz, mas, acima de tudo, cara, o que eu quero com o Digital Twin? Ah, eu quero deixar, porque eu acho super bonito ter um automóvel dentro de super bonito, num 3D maravilhoso, mas não adianta se a gente não sabe a pergunta certa, certo?
So we're working on an RFP right now, Eric, and your question, I think, is the great question. So this RFP is for a logistics company. It's a global supply chain opportunity. And so it got me thinking, so how could I use a digital twin in this example? So in this scenario, this customer wants to track cargo shipments all over the world, wherever those cargo shipments are going, by plane, by ship, by truck, by rail, all these different transportation methods. Submarino. Yes, yes. And so now imagine we have a camera that's at a port of entry. And that camera, we know everything about it. We know the pixels on target. We know the density and the resolution that's occurring at the camera. And we know in real time exactly everything that's happening with that camera. All of those IoT devices and sensors that you talked about. But now we're also having that same digital twin copy on that container. And we know what that container is doing, where it's going, all on a graphical map, all in real time, if the customer so chooses to do that, from wherever it's going, right? And so when we think about the benefit of that to our customer from a global supply chain and logistics perspective, let's say there's an accident that occurs. The cargo truck that's carrying the sensor goes off the road. What if we knew all that stuff, type of information, very quickly and early, and we could see this all in a very dynamic visual representation in a command and control type of environment, and come all the way back down to their manufacturing facility so they can see that cargo container coming in, and we can apply computer vision capabilities to it, compare it to what it looked like when it left. All of those types of things become possible when we digitize that whole scenario, that, you know, from the point that it's shipped to the point that it's received, all in one common user interface, all with the ability of us to be monitoring all those devices in real time, to be applying machine learning and advanced computer algorithms against that to identify or detect anomalies, but without some of that ability to really create that twin, to know what it looked like at the beginning, to know what it looked like at the end, and use that very complex technology in a very simple, easy to use method for an operator, for a customer to interface with that. Boy, it'd be very difficult for us to achieve some of these ideas and goals, but I think we're going to see more of these asks. I was on another call today with a customer that they're drilling into the ground, and out of the ground there comes geysers up out of the ground, this water spouting out of the ground. And they're like, well, we want to use computer vision. We want to understand everything that's happening right in that area, basically using a camera to create a digital twin of that well. And if that well has some different characteristics that they've identified as problematic, meaning there's a problem with that well, they're able to automatically alert on that. They're able to bring that ideas forward up into a command and control and SOC environment and respond accordingly to it, right? So we've used our camera to create a digital twin of what it's seeing in that well area, identifying any abnormalities that they might have wanted us to train that model for. So the opportunities for us to apply this concept are really very broad. They're very diverse, and it requires professionals like you and me and all of our colleagues out there to really be thinking creatively and saying, well, let's talk about that. What does that look like? And how do these technologies all fit and work together? Because we don't work in that manufacturing world where we're trying to design a car. That's not exactly our application of a digital twin, but there's a lot of similarities in how that gets applied and what the benefit is to our organization and our customers. So it's pretty exciting when we think about it in that context. Eu queria aproveitar o que você está falando, justamente para trazer, eu queria já aproveitar para ir para a minha outra pergunta. Por ser uma tecnologia bastante nova, né, você está falando aí sobre monitoramento de poços,
né, de geysers e saber como que aquele ambiente, como é que esses poços, eles se, o envolvimento desse poço, ou seja, entender, né, todo aquele contexto, aquele ambiente onde ele está ali, para de repente tomar ações mais preditivas, né, não ser tão reativo. E aí, só que um ponto fundamental, né, eu não sei não, talvez eu possa te dar um chute, mas na verdade os benefícios do Digital Twin, ele não está claro para as pessoas ainda, né? O que a gente consegue ver de cara, talvez de um lado meio, não especialista, eu não sou nenhum especialista, mas olhando de fora, né, como uma pessoa de marketing, eu vejo que você consegue cortar custos, você consegue melhorar a performance, mas existe algo a mais que a gente, ou que nós, no papel de integrador, eu acho que esse que é o ponto, no papel de integrador, a gente consegue, quais são os outros benefícios, a gente como sendo um veículo para levar o Digital Twin até o cliente final, quais são os principais benefícios que esses clientes podem ter a partir da adoção dessa tecnologia? Well, I think that's a great question. Really hard to answer very concisely, right? But I think one of the biggest benefits is just confidence, right? It's predictability, it's confidence, it's knowing and understanding that this idea or concept that they might have or that we might deploy actually works and does what they've wanted and asked us to do. So one of the things that Convergint has invested heavily with for quite a number of years is a tool that we call iDesign. And so iDesign allows us to take in, building floor plans, take in different, maps of information, and we can get very precise information as to what that camera is going to be looking at. And we can run models against that camera, and we can say, well, what happens if we change the field of view of that camera? Is that camera going to give us the output that we need, want, or demand? And so when I think about the practical outcomes about what creating a digital twin does, if I'm let's say I'm in charge of a stadium, and I want to make sure that that stadium is safe for all the people that come to the stadium, well, we can use this concept of a digital twin to basically model out the entire security structure of that stadium. We can understand what the pixel resolution is, what the density of the coverage of the surveillance system looks like. And then on top of that, we can take some advanced computer vision algorithms and we can model against that and say, we're highly confident that if we deploy this type of a solution for you, you will get the outcome that you're looking to get. But it doesn't stop there, because then the digital twin concept continues when we deploy that technology in that customer's environment, because then we're able to monitor that environment in real time and keep a digital record of all the profiles, all the configurations, all the pieces of information that are required for that device to operate properly in the field. So all of a sudden, that customer, that our colleagues can have confidence that what we're telling a customer, we can actually do, and it's highly predictable. And if you think about that, that's really the same reason that an automobile manufacturer creates a digital twin. Nobody wakes up in the morning and says, it's just kind of like you said, they're very pretty, they're graphically, they're cool, they're all exciting. But at the end of the day, the benefit is predictability, it's confidence. And whether it's NASA creating a digital twin of a rocket, whether it's BMW creating a digital twin of a car, they're doing that so they have better quality control, more confidence in the product that they're producing and giving to the market, and a higher degree of success. So if we apply that same technology, and I'm sure all of our colleagues can equate and relate to, that camera wasn't quite in the right position. It didn't quite catch the person or do what we wanted it to do, right? We've all been in that scenario. Well, if we model that all the way out, if we understand what that looks like before we go pull a cable, before we go install that camera,
I just think that's such a better overall outcome. And you alluded to earlier on the benefit of Convergint and CL teaming up, because now our customers are asking for this to be done globally, right? So all of a sudden we can give those customers confidence globally that we can go do all of these things because we have the tools necessary. And someone in, Minnesota, where I'm at, in the United States, can know exactly what's going on in Brazil with a high degree of confidence. And those things were never possible prior to the conversations we're having today, right? If we didn't have the ability to create a digital twin, you wouldn't have confidence what I'm doing, and I wouldn't have confidence with what you're doing. So I think that's probably the biggest takeaway. There's many, many more, and I'm sure people can add some ideas in the chat window and give us all kinds of better ideas that you and I can think of. But those are the ones that I think of right away. Aliás, o Steve falou algo importante. Deixe suas perguntas no chat, porque a gente pretende respondê-las aí no final. Eu acho que é isso. Você falou alguns pontos fundamentais. Imagina você conseguir colocar numa situação onde a gente possa mostrar para o cliente antes de ele ver aquilo realmente instalado, né? A gente vai ter alguns exemplos práticos na indústria automobilística. Vamos trazer, talvez, a indústria automobilística sem dúvida, mas a Fórmula 1, por exemplo, né? Muitas pessoas, eu lembro quando colocavam, talvez futuramente não seja nem mais necessário colocar um carro num túnel de vento, porque a gente pode ter um digital twin que pode facilmente simular a passagem de ar por todo o carro, que é para isso também que se usa o digital twin dentro da indústria automobilística, isso no turismo, não estou falando nem no esporte, no caso da Fórmula 1. E aí você colocou algumas ideias de instalação de câmeras, qual é o campo de visão que aquela câmera me permite. Então, acho que é justamente esse o ponto. Hoje, né, Steve, a gente está com uma situação, não só a Cial, mas absolutamente todas as empresas têm aquela ideia de centrada no cliente. Customer centricity, né? Todo mundo tem essa ideia, e é realmente como deve ser uma empresa. Customer centricity, centrado no cliente. E você conseguir provar para o cliente que aquele investimento que ele está fazendo, de que forma que aquilo vai responder nos anos, né? Ou na forma que ele vai responder assim que ele for implementado, isso acho que é uma mudança no jogo bastante importante, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: você deu alguns exemplos interessantes aí de digital twin durante esse momento que você estava falando. Você falou de indústria automobilística, você falou de câmeras, a gente está falando aviões, a gente falou também de naves, de foguetes que podem ser simulados dentro de um digital twin. O que mais você vê nessa sua vivência de transformação digital? Porque a gente está falando de transformação digital. A Digital Twin faz parte do contexto de transformação digital. O que você tem visto dentro da indústria que te causou, assim, dentro do contexto de Digital Twin, que você achou interessante, que você possa trazer para a gente aqui? Eu vi uma coisa interessante, que inclusive uma amiga nossa que está aqui no chat mandou para mim, que foi a Tatiana, que foi um Digital Twin de um data center. Um Digital Twin de um data center. Pois é, toda a planta foi simulada a partir de um digital twin. Mas por que fazem isso? Temperatura, desgaste de peças. Então, uma série de coisas você consegue medir através do digital twin. Você consegue, posso estar muito enganado, Steve, você pode me dizer, mas eu posso, inclusive, acelerar o tempo para saber quando que a gente vai ter algum problema com uma determinada peça, mas enfim, aplicações inúmeras. O que você tem visto de prático, de interessante no mercado com relação ao digital twin? Yeah, so very good question. And one of the most common questions or applications does get to be with cameras, right? So cameras are hard to pick the right spots, to put in the right positions. So that's one of the top things that seem to always come up is, will this give me the right view? Will I have the right angle? All of those types of questions are very common. So that's one of the top uses for a digital twin in our applications. But some of the other applications and what's happening in our space, what our industry and in our world is, and you alluded to it earlier, Eric, is this concept of IoT, right? And you've talked about that in the past, and what does that look like and what does that mean?
And so what's starting to happen as all of these devices and all of these sensors become prevalent into, our lives today, there's this requirement that's we have to support those technologies. We have to maintain those technologies, and we have to make sure that those technologies are working properly and that they're providing the benefit that the customer expected or wanted or needed. And so that's really the next big phase where we're talking with a lot of these device manufacturers and saying, well, we need more granular information about what your device is doing. We need to understand what that looks like. And we need to be monitoring what that device is doing in real time. Because the thing that's happened, and I'm sure many of the colleagues in Seattle can relate to this, and we've always been very mission critical, very important, very, we support some of the world's most sensitive, technology, sensitive customers. We save lives on a daily basis. So people are really starting to realize that these IoT sensors are very important to their operations. So the level of, I'm going to say support that's needed, or the way they're expecting those systems to operate are changing. And without having a real-time, in essence, digital twin of what that system should be doing or how that device should be working in the field, it's very difficult to maintain that high level of service, that high level of performance that these mission critical systems are requiring. And that's, to me, is the next big evolution that we're going to see more and more people understand and ask for. And it's partly because that technology is evolving and changing rapidly. So we need to be doing some real-time updates. We need to be doing those updates over the air without having a service person in that site going around to each of those devices and updating them with new features and new capabilities. And that's what I think our next big wave is going to be. We'll hear more and more people, more and more of our customers saying, well, I really need to know what's installed in the field. I need to know it's healthy, that it's working properly, and what type of software is on there from just a compliance perspective, from a cybersecurity perspective, or just simply making sure it works and it runs. So I think that's where we're going to see a lot more conversation and discussion around create this digital twin. I'll add to that. That's like if you listen and talk with Microsoft. So Microsoft Azure, the cloud environment for Microsoft, when you talk and you work with Microsoft people, there's a lot of conversations about what that IoT device looks like in the edge and how it's duplicated or its digital twin up in the cloud. And so that type of conversation we're going to see accelerate as companies like Microsoft really start to push into our space, and they talk to technology leaders saying, well, where's your digital twin of your IoT sensor? And some of our leaders are going to say, well, I don't have a digital twin. And Microsoft's going to say, well, you should, because if here's all the benefits. So I think that's going to be the next area where we're going to see a lot of interest from our customers. It's really going to be necessary to make these systems operate at the scale and level, the operational level that they're going to want. Eu queria também só adicionar o que você comentou, mas já se falam, inclusive, de digital twins baseados, o digital twin do ser humano, chamam Human Digital Twin, que era isso, é um novo conceito, que isso apareceu, inclusive, no Gartner, no Hype Cycle, se eu não me engano, do ano passado, e já se falam sobre a gente ter Imagina uma situação onde você consiga replicar o seu gêmeo digital de você mesmo dentro de um computador. E aí falam-se sobre uma situação de justamente ver como é que o seu corpo iria se portar durante os anos. Que tipo de doenças você está mais suscetível a ter? Você pode ou não ter um infarto, você pode ou não ter câncer. E basicamente, o Steve estava falando dessa tecnologia evoluindo cada vez mais nos anos, com o DNA do ser humano você faz praticamente tudo. Você tem o seu fingerprint ali, né? o seu DNA tá em você. Se eles têm o seu DNA, basicamente eles conseguem te replicar, digamos assim, né? Eu estou falando de uma maneira bem
bem boba, mas provavelmente é a maneira que acontece para te replicarem dentro de um gêmeo digital. Agora, imagina uma evolução nesse sentido, onde você consiga saber, olha, a partir de, olha só que coisa louca, se a partir do momento, ó, quando eu tiver 32 anos, cara, se cuida que você pode ter um ataque do coração. Né? E a probabilidade é bastante grande, porque o seu gêmeo digital já morreu. Então, assim, é uma aplicação enorme. Inclusive, tem alguns vídeos no YouTube que falam justamente sobre a aplicação do gêmeo digital na reprodução do ser humano mesmo. Tá? Agora, cara, eu acho que talvez vou fazer uma pergunta mais complexa, mas o que é necessário, né, para a gente desenvolver um termo? Você comentou um pouco a respeito da GPU, do processamento de máquinas aumentando cada vez mais, a gente falou sobre IoT, sensorização de tudo, a gente falou sobre dados, mas hoje, o que uma empresa precisa se preocupar caso, vamos supor que alguém que esteja nos ouvindo aqui, talvez seja um resumo de tudo que a gente falou, mas uma empresa esteja nos ouvindo aqui e queira saber o seguinte, não, mas eu quero começar a fazer um digital twin agora. Quais são as principais preocupações que essa empresa precisa ter em mente? Além da pergunta fundamental, a pergunta correta, saber o que quer. Right. Well, I just go back to the very beginning is it's really a floor plan. It's a map. Everything that we do tends to tie back to a geography point, to a building point. And I'm sure some of our sales colleagues have went out to a job site and there's no floor plans. There's nothing, right? And we just show up and the salesperson is just making X's on a blank sheet of paper. And we're taking that and handing that back over to our operational partners and saying, go install this over at the site. and we've all been there. Yeah. But if we're really trying to drive to this future state of creating a digital twin, we really have to have good maps, good content up front. That has to be the starting point. And of course, before that, you have to have some ideas. You have to have, what's the benefit? Where are we trying to go to? Why are we doing some of these types of pieces? And, when you're talking about the DNA and what that looks like, I was thinking about, we haven't talked about this at all yet, Eric, but what about this whole concept of a virtual reality? I'm in my command and control environment and it's a virtual reality environment, right? And that's kind of what I'm working in day in and day out. And to me, if I'm in a police department or I'm at a customer's headquarters location and I want to see what's happening and I'm in this immersive command and control environment that I can feel like I'm digitally right there. I can see everything. I can feel everything. That to me is where our customers are going to expect us to be in 10 years from now. So if we start that journey today by getting the good contacts, getting the good maps, doing the 3D modeling that you had referred to earlier. And then of course we have to reflect that back into some software that a human can interface with. But to me, that's where we have to be looking at and starting. And it'll be a lot of work because, the world we live in is not static. It changes. So we're constantly changing. So it becomes this process where we do it today. And in 6 weeks or 6 months or 6 years, we got to refresh that whole environment again because, streets change, buildings change, offices move around, all those types of components. And so the other thing I would add is we have to think about this as just like we change every single day, this digital twin is going to change and evolve as well. It's not a static component because we're living in an ever-changing world and environment. So I think just coaching, talking about these things, asking our customers and our colleagues, well, do you see some future benefits? When do you think this is right for you? Because there is that question, well, maybe I just want to learn about this today. And maybe in 2 years, I'll be ready to kind of embrace this. And that's okay. But I think the smart organizations are going to be looking for innovation, looking for ways to be bringing some of these practices forward today, and then learning from them and getting better and, really becoming an industry leader or a market leader.
but it all depends and it all varies because it is a very complex conversation and it can go, just like we're talking about here today, a lot of different directions. But great questions and great conversation, and hopefully we're entertaining some people out there and making a little bit of, people think and ponder some different ideas. Não, com certeza. Você falou um ponto importante sobre justamente antigamente tem aquela situação onde você, não, vou colocar tudo num papel, eu vou escrever o projeto aqui, ó, eu quero que tenha uma câmera aqui, aqui, ali, falando, peraí, mas o que é isso, cara? Para que eu vou usar esse papel? E era realmente, não vou nem dizer como era realmente, porque isso funciona dessa forma até hoje, né? A gente tem o João Rabito, ele levanta, o João Rabito, ele levanta um ponto importante aqui, a partir do momento que você tem essa tecnologia mais evoluída, vender projetos não fica tão complexo, porque você tem condições de mostrar para o seu cliente efetivamente, a gente já comentou sobre isso, mas você tem condições de mostrar isso para o seu cliente. E aí eu quero até trazer dentro da nossa pergunta anterior, imagina um bom exemplo que eu vi disso, mais para deixar um pouco mais claro para todo mundo, sobre o Digital Twin. Imagina você uma turbina eólica. Eu vi um exemplo sobre uma turbina eólica, sobre um Digital Twin de uma turbina eólica. Então, assim, nós temos alguns parques de turbina eólicos aqui no Brasil. Só que o vento é diferente em alguns nesses parques, nessas regiões. É diferente de um estado para o outro. Então, imagina antigamente, vou colocar antigamente, porque hoje você pode produzir um digital twin de uma turbina eólica e colocar, por exemplo, lá em Recife ou em Fortaleza e criar um gêmeo de uma turbina que está na Bahia. E aí você vai conseguir entender mais ou menos como as rajadas de vento afetam nas pás daquela turbina. Então, isso é uma aplicação importante. E o João Rabito colocou um ponto fundamental. Vai ser muito mais difícil porque você vai conseguir provar o retorno do investimento para o seu cliente mais rápido do que ele realmente colocar aquilo para funcionar e colocar dinheiro na frente. Né? Eu acho que isso é um ponto fundamental, cara. E aí, cara, eu queria trazer o seguinte, Steve. Grande parte das funções ou da forma de criação de um gêmeo digital, eu vi, pelo menos pelo que eu li, pelo que eu vi de vídeos, eles são muito... Você comentou sobre a gente ser gêmeo digital e ser um pouco mais orgânico e de ele ir mudando constantemente. Por acaso, essa mudança orgânica, ela dificilmente aconteceria se nós não tivéssemos a aplicação de inteligência artificial. Você acha que, por acaso, o machine learning ou a inteligência artificial, ela pode ajudar no futuro do Digital Twin e realmente transformar esse negócio em algo basicamente real ali, que você vê? A inteligência artificial, ela pode transformar isso em algo perfeitamente... Cara, o que está acontecendo aqui é o que vai acontecer no mundo real, pode ter certeza, porque existem algoritmos rodando em cima dele, ele aprende sozinho. O que você acha com relação à inteligência artificial na aplicação da Digital Twin? That's another really good question, Eric. I completely agree with you. The GPU processing and the ability to do those complex graphic environments and all the things that go with that, very important, right? Without that ability, it would be very difficult for us to create these dynamic digital twins and the things that we're talking about here today. And that's where I think this whole concept of digital transformation becomes very interesting, because it's not just one technology that's going to facilitate this transformation. The conversation about IoT sensors are part of the conversation. The conversation about AI and ML, completely part of the conversation. And then the other one that some people don't like to talk about because they're concerned or they're afraid of the cloud, right? All that cloud computing capability. Some organizations are like, well, I was literally on a call just a little bit ago, and one of their people were like, well, I don't know if we're going to be able to go to the cloud. And I'm like, just get the right people into the audience and let's have that conversation. So there's a lot of ways that
the cloud can be very secure, that the cloud benefits us in this digital transformation strategy that we also don't connect to, right? And this is such an interesting and dynamic conversation, and the way we can apply it from our daily lives to your example about the DNA and creating a digital twin of ourselves, to our customers, to different applications that the customers might be looking for that maybe they think about a little bit more naturally without having all these pieces, that new compute technology that's out at the edge, those IoT sensors, those smart sensors, the AI, the ML that goes with it, the cloud computing that goes with it, the processing power that goes with it, and of course the connectivity piece, right? Because we have to have the connectivity piece. All these systems are interconnected. And that's where things get very, very interesting when we're starting looking at all these diverse technologies. And one of the things that I talk to a lot of the customers I talk with today is, who's going to help you integrate? Who's going to help you deploy and manage all of these different types of systems? Because there's not one company in the world that manufactures all of this. There's not one company you can go to every single IoT sensor in the world. There's not one software company that you can go to that can give you everything that you want or need. So integrators like us that are product agnostic, that are technologists at heart, that wake up and read Gartner reports about digital twins, and all of a sudden we're having conversations all over the world. Those are the types of people that I think our customers want to engage with today. They want to work with people like us that are, we've talked about your shopping mall example, and I just had another conversation today with a different customer saying, well, these are the things that we can do collectively, right? This is the power of Cial and Convergint working together, bringing these amazing, great ideas together, sharing and brainstorming, and yeah, just maybe thinking a little bit 3 steps into the future. But I think we've got a path and a road to get there. And that's what's so exciting today is, as we have these ideas and we have these conversations, it's the understanding that we can do these things because the technology is evolving, the technology is maturing. We've got the necessary technical resources in our organizations that really the sky's the limit for us and for our customers. And that's why I'm so excited to be talking to you today. Just working with these types of systems and technology is just the best thing in the world. So thanks again for giving me this platform and the audience. A gente que agradece. Eu acho que você está dando uma aula aqui para a gente a respeito do Digital Twin. Eu tenho certeza que tem muita gente da Cial também aqui na nossa live, tem muitos clientes também que eu acho que a partir de agora conseguiram ter uma visão um pouco melhor a respeito do que se trata o Digital Twin. Eu concordo com você. Eu acho que nós, como integradores, nós temos que estar no topo da cadeia alimentar quando se fala de tecnologia. A gente tem que... a nossa obrigação... Porque muitas vezes, com tantas coisas acontecendo, muitas vezes os clientes não sabem exatamente o que tem disponível no mercado, né? E nós, como integradores, a gente tem essa obrigação de demonstrar para eles, olha, existe uma tecnologia que você pode simular um ambiente, e eu só estou dando um exemplo só de Digital Twin, mas a gente tem que ser um veículo para levar inovação para os clientes, né? E é nisso que acho que um ponto importante, né? Além de, como eu falei lá no começo, de levar benefício para o mercado, esse merging das duas empresas, é justamente, acho que esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje é o que a gente vai fazer mais com grandes profissionais, grandes especialistas da Convergint, para fazer essa troca de conhecimento das duas empresas, né? Hoje vocês estão aprendendo um pouco a respeito do Digital Twin. Depois a gente vai aprender outras coisas a respeito de outras situações que a Convergint já faz lá fora e ter essa troca. Eu acho que isso é super importante. No final das contas, o céu é o limite com relação ao Digital Twin. O bate-papo foi sensacional. Eu acho que, pelo menos, você deu uma aula para mim. Eu acho que quem está aqui também entendeu super bem. Foi incrível. Tem algumas perguntas aqui, não vou embora, tem perguntas bem bacanas.
Eu espero quem tenha aí ouvido o Steve tenha gostado e tenha ficado um pouco mais claro na mente de vocês do que se trata o Digital Twin. Eu acho que tem algumas outras perguntas aqui que talvez ajudem a deixar até mais claro, mas o bate-papo foi sensacional. Então não vou embora, mas muito obrigado pela audiência de vocês. Steve, eu vou te dizer uma coisa. Nós tivemos a melhor live deste ano, tá? Hoje foram mais de 100 pessoas participando aqui. Eu não me lembro de ter chegado tão perto de 100 pessoas. Então, somente nos dias de hoje, onde a gente tem uma oferta tão grande de conteúdo online, hoje mais de 100 pessoas foi... Então, assim, foi incrível, para a gente ver como realmente esse contexto, esse tema de Digital Twin chama atenção. Mas aqui eu queria levantar algumas perguntas. A primeira não é bem uma pergunta, mas o Douglas ele fala o seguinte, parece um CAD, né? O CAD é um software, o CAD, abrangente com uma simulação macro envolvendo diversos elementos interagindo. Como pelo menos as simulações que eu vi, eles acontecem dentro de um ambiente que parece, vou colocar um exemplo aqui, um videogame. Não, Steve? A gente tem, pelo menos é o que eu vejo, ele é muito, pelo menos as simulações que eu vi, por exemplo, de avião, ele estava dentro de uma simulação, era um 3D perfeito, assim, e onde eram feitas várias simulações em cima daquela, digamos, imagem, né, daquele modelo gráfico, e várias simulações, jogando vento. A Siemens tem um vídeo muito interessante sobre Digital Twin, minha sugestão, procurem sobre eles, que ele mostra exatamente, é um vídeo muito bacana, tem uma explicação e com alguns exemplos práticos do Digital Twin acontecendo. Douglas, não está muito distante do que você está falando, não, tá? Pelo menos a concepção do Digital Twin, tá? O Edson Silva ele pergunta o seguinte, qual a relação do Machine Learning junto com o Digital Twin? A gente chegou a conversar um pouco, não, Steve? Yeah, we did. So they're complementary technologies, right? So a digital twin is that graphical representation of what's in the world, and the machine learning technology will help us either better create that representation, or it will help us make sure that it's operating and performing properly in the real world, and then give us the visual representation as to the benefits of what we did with that IoT sensor or that core technology that's deployed in the field. So digital twins with machine learning, they're kind of complementary in nature in how they work together. Perfeito, perfeito. O João Rabito ele fez aqui um comentário bacana, foi justamente o que eu trouxe, que essa tecnologia vai ajudar a gente demonstrar mais facilmente para um cliente um projeto de implantação Convergint barracial de uma maneira bastante real e amigável, acho que para o cliente, né? Não era um papel, né? Acho que esse que é o ponto. O Douglas, ele pergunta o seguinte, se você pode dar alguns exemplos, vocês já tem algum case, por acaso, de Digital Twin ou de alguma simulação ou algum exercício de Digital Twin que vocês já fizeram em algum momento, vocês como Convergint? Nós como Convergint? Yes. So the application or scenario that I talked about with the sports arena, that's a great application or scenario where we've applied some of this technology to better understand the systems, the coverage, what we'll actually be deploying in that sports arena environment. That to me is one of my favorite examples because it's a situation that most of us can relate to. You know, we go into these large sports arenas and sometimes we wonder, well, what is that surveillance coverage? What is the security coverage? And so applying some of that technology to those scenarios is, one of my favorite applications or use cases. Perfeito. O Paulo Roberto, ele fala para a gente dar mais alguns exemplos da aplicação do Digital Twin dentro do setor de energia. Eu particularmente não sei. In the energy sector, some of the applications or scenarios that we've been working on include this
this production well site that I talked about. So creating a digital twin of what the camera is observing in the real world, telling us exactly what that normal environment starts to look like, and then applying that machine learning type of technology that I talked about earlier to identify abnormalities for what is occurring in that environment using a camera, right? It's taking a visual sensor. Here is what this environment looks like. We're going to apply some machine learning to that anytime something looks different from what that core environment starts to look like. And then taking that down to the device, to the hardware level, where we're actually understanding the normal state of that piece of equipment that's deployed at that specific location and comparing that in real time to what's happening in the field today, right? So if there's a problem with what that device is doing, if we're changing a configuration. So it's a little bit different type of scenario. Oil and gas is, much bigger, much more complex. That's kind of where that water geyser scenario that I talked about earlier was another type of application from an oil and gas perspective. Perfeito. Aqui tem uma pergunta, olha, bastante grande e interessante do Antônio Antônio Abreu. Ele diz o seguinte: após o problema que ocorreu na Vale do Rio Doce, em Brumadinho, Vale do Rio Doce é uma empresa importante que nós temos aqui no Brasil, e Brumadinho foi uma oh, meu Deus, me fugiu o nome agora. Se alguém me ajudar agora, me fugiu o nome. Vamos ver aqui se alguém me ajudou aqui. Uma barragem. Obrigado. Uma barragem. O Antônio Célio aqui me ajudou. Obrigado. Deixa eu voltar aqui. Aqui. É uma barragem importante, é uma represa, enfim, e ela realmente estourou essa barragem. Ela levou praticamente toda a cidade de Brumadinho, tá? Então, basicamente, destruiu a cidade, foi o que aconteceu. A barragem se rompeu e foi o que aconteceu. Foi terrível. Então, eu vou começar no meio. Após o problema que ocorreu na Vale do Rio Doce, em Brumadinho, as empresas estão necessitando muito do tracking de pessoas, né? Seja por câmera ou por qualquer outro tipo de tecnologia. Se naquela época, quando ocorreu o problema, se os funcionários tivessem com um crachá, com um chip ou monitorado por alguma rede, o cliente já teria achado seus funcionários que continuam sumidos? Nós conseguiríamos entender uma demanda para as empresas aqui no Brasil? Eu não sei se isso seria uma aplicação de Digital Twin, tá, Steve, mas se a gente tivesse alguma forma de entender as pessoas que estavam lá dentro e saber onde eles estavam, se eu entendi bem a pergunta do Antônio, no momento do estouro da barragem, talvez a gente pudesse apoiar, não perder tantas vidas. Você acredita que isso tem alguma aplicação com Digital Twin? É possível? Yes, very much so. So this concept of a digital twin, it's a very interesting concept, and it's the one that we need a little creativity to apply to ourselves in our world day in and day out. And some of the things that we're starting to work frequently with it's a technology called real-time locating services. RTLS is the acronym. And so what that technology is doing is it's basically tracking devices, IoT devices. It could be our phones, it could be another type of device. And so it could be a digital credential, like Eric had talked about creating a digital twin of us, right? So what happens if we had a digital credential with us? And so that's the ability to track all of that together. And I haven't seen this done today. So I don't want to leave anybody with the impression that I've seen this today, but taking that and showing that graphically in a map and having that person walking through that map in that digital 3D type of environment that we've talked about, that's where I think we're heading towards. That's where I think we'll be at in 5 years or 10 years or whatever that life cycle or deployment cycle starts to look like. Because we could do those things today. It's just very complex. It's very expensive. There's a lot of things that we have to put together from a design perspective,
to a deployment perspective. But yes, I fully believe we could provide better information to our customers, better information about who's where they're at in real time in that digital twin type of scenario. And clearly that could be used to save people's lives in tragic situations like was described. Perfeito. Gente, a gente já estourou bastante tempo, tem várias perguntas aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo mandar algumas delas para o Steve para responder para vocês. Eu peço desculpas por não conseguir responder todas elas agora, mas eu quero trazer, Steve, aqui só alguns comentários que o Antônio Abreu fez. Excelente apresentação, né? E aqui a barragem, excelente apresentação. Todo mundo adorou, cara. Todo mundo adorou. Então, agradeço, gente. Agradeço muito que vocês tenham gostado, porque o engajamento, eu vejo que existem muitas dúvidas a respeito do Digital Twin. É claro, ainda é uma tecnologia extremamente nova. Até para nós aqui que estamos conversando, tem dúvidas, eu imagino, para todos vocês. Mas tem uma última aqui que eu queria fazer. Vou aproveitar que me parece uma pergunta bem legal. É o Bruno Martins. É possível utilizar o Digital Twin para simular a performance de produtos nativos digitais, como apps ou sites, por exemplo? I don't know. I don't know. That's a great question. That is a great question. There has to be one question that's very hard to answer, and I'm glad you went for the very end. I'll have to do some research on that and learn a little bit more myself. I haven't seen an application of that yet personally, but I'm going to research that and see what I can learn. So thank you for that hard question at the end. Whoever answered it, that's a great question. Eu achei também difícil de responder, como a gente comentou, é uma tecnologia que está em evolução, ainda a utilização dela é muito pequena, a gente tem muito a caminhar para um gêmeo digital. A gente está falando aqui, a gente deu umas boas viajadas que são interessantes, mas que eu acho que é para onde vai chegar mesmo, a gente tem um gêmeo digital nosso, e aí a gente fica na dúvida aqui, voltando um pouco para os episódios de Black Mirror, será que quando a gente tiver um gêmeo digital nosso, né, do ser humano, será que a gente vai ser eterno? Né? Então aí pois é, né? O Bruno acabou de fazer uma pergunta que é difícil de responder, o que eu acabei de falar também é super difícil de responder, o tempo vai dizer para a gente, mas a questão que hoje, com as aplicações que são possíveis, eu acho que a gente conseguiu trazer ou clarear na mente das pessoas do que se trata o gêmeo digital. Gente, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Foi um trabalho bastante grande, o tempo do Steve aqui, 1 hora do tempo dele, foi sensacional também. Steve, eu quero te agradecer, obrigado pelas pessoas da Convergint por ter te liberado, por estar falando com a gente, que agora somos todos Convergint, mas eu sei que o dia a dia, e quando eu digo pessoas te liberarem, são os clientes que eu sei que você atende, são muitos. Então, a gente deve resposta para todos eles, então eu sei o quanto é difícil para você estar aqui também durante 1 hora. Então, eu quero agradecer a você, eu quero realmente agradecer a todos vocês que participaram com a gente aqui hoje, por ter batido o nosso recorde de pessoas aqui na nossa live, mas o mais importante, recorde não importa. O que importa é que vocês tenham gostado do conteúdo. Obrigado, viu, Steve? Thank you, Eric. Thank you, everyone. Have a good day. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Steve. Até a próxima. Muito obrigado.